la produzione, il PPI, e poi parla Powell. Insomma, non ci si annoia. No, abbiamo qui un'analisi tecnica bella dettagliata, proviamo a vedere che cosa ci dice, quali sono i livelli da tenere d'occhio, gli scenari. Sì, allora guarda, la situazione è abbastanza tesa. Il prezzo adesso più o meno gira intorno a 21.180. Ok. Ed è, schiacciato tra due livelli VWAP significativi. Ricordiamo, il prezzo medio ponderato per i volumi. Certo. Uno sotto a 21.106 e uno appena sopra a 21.198. E poi, Certo. ancora più su c'è proprio un muro, Un muro. Sì, bello, solido, tra 21.250 e 21.340. È una resistenza che si è fatta sentire parecchio. Ci sono stati tentativi di rottura, ma niente, hanno fallito e i volumi lì erano alti, quindi conferma la sua importanza. Capito. Quindi una specie di, come dire, panino tecnico con un soffitto bello robusto sopra. Ma se invece dovesse cedere, se va giù, dove potrebbe trovare, un appoggio? Allora, sotto il livello attuale, il primo punto interessante è la soglia psicologica dei 21.000. Ah, i 21.000 tondi. Esatto, che poi coincide quasi con un nodo volumetrico, un punto dove in passato ci sono stati tantissimi scambi, a 29.976, quindi è un livello, da monitorare. Ok. Scendendo ancora, altro livello chiave? 20.916, anche questo è un VWAP e coincide pure con un vecchio massimo, toccato dopo i dati CPI sull'inflazione. Ah sì, me lo ricordo. Ecco, quello è visto come un punto un po' delicato. Se rompe lì, potrebbero accelerare le vendite, le liquidazioni. Capisco. E poi c'è altro sotto? Sì, più in basso troviamo area 20.781 e poi i 20.700, diciamo come supporti successivi. Ok. E gli indicatori invece cosa ci dicono? Ho letto nell'analisi che gli oscillatori di momentum, tipo gli stocastici, quelli che misurano la forza del trend, no? Sì, esatto. Ecco, danno segnali un po', contrastanti. È così? Proprio così, hai colto il punto. C'è una risalita in corso, è vero, ma con delle sfumature, diciamo. L'oscillatore più veloce, quello più reattivo, è genio per comprato. Ah, quindi potrebbe essere un po' tirato al rialzo nel breve? Esatto, potrebbe segnalare che il movimento è quasi arrivato, nel brevissimo. Però quelli un po' più lenti stanno ancora salendo da livelli bassi, quindi suggeriscono che, forse c'è ancora un po' di spazio per salire. Però serve una conferma forte, sì. È un quadro un po' così, interlocutorio, che alla fine rimanda tutto ai veri market mover di questi giorni, i dati PPI e le parole di Powell, giusto? Se il PPI esce più alto delle attese, lì i timori sull'inflazione tornano a galla e potrebbero partire le vendite. Certo. Al contrario invece, dati in linea o magari anche meglio del previsto e un Powell non troppo falco, quello potrebbe dare ossigeno ai tori, spingere verso l'alto. Ecco, è proprio qui che l'analisi diventa interessante, perché delinea nettamente due strade, quasi opposte. Lo scenario rialzista se i dati sono buoni e quello ribassista se invece... Esatto. Scenario 1. I dati piacciono. Il mercato reagisce bene. Se si rompe la resistenza a 21.250, ma attenzione, con conferma di volumi e chiusura sopra, ok? Non basta un tocco e via. No, serve una rottura confermata. Allora lì si guarda 21.340 e poi magari anche 21.433 come target successivi. E lo scenario 2? Quello, meno piacevole. Dati brutti, o comunque il mercato li interpreta male. Se cade il supporto a 21.106, anche qui, con conferme solide... Sempre? Sempre. Allora la strada si apre verso il basso. Prima 20.916, quello che dicevamo prima, e potenzialmente anche 20.781. Chiaro. E quindi come ci si dovrebbe muovere? L'analisi mi pare suggerisca un approccio molto prudente all'inizio, vero? Assolutamente sì. La raccomandazione è netta, calma e gesso, sulla primissima reazione ai dati. Quei primi minuti, lo sappiamo, sono spesso un caos. Le finte. Esatto, pieni di finte, movimenti violenti che poi magari rientrano subito. Quindi meglio stare a guardare, lasciar sfogare un po' la volatilità iniziale e poi cercare di capire quale direzione. L'idea è
agire solo quando vediamo una rottura chiara dei livelli chiave, 21.250 sopra, 21.106 sotto, ma che sia confermata. E per conferma cosa intendiamo esattamente? Volumi. Entrambe, direi. Volumi sostenuti in quella direzione e chiusure di candela magari a 5 minuti o meglio ancora 15 minuti nette fuori dal livello rotto. E poi, vabbè, inutile dirlo, gestione del rischio ferrea, stop loss stretti. Quindi, tirando le somme, il messaggio forte è Nasdaq 100 compresso, teso in attesa di una scintilla. I paletti sono chiari, 21.250 come tetto, 21.106 come palimento. In sintesi estrema, sì, è questo il quadro. Tutto, ma proprio tutto, gira intorno alla reazione ai dati PPI e alle parole di Powell. La chiave sarà la pazienza. Non reagire d'impulso. Esatto. Non farsi prendere dalla frenesia del momento, aspettare conferme tecniche, guardare i volumi. Solo così si può capire quale dei due scenari, su o giù, ha più probabilità di realizzarsi. C'è un ultimo spunto però che ho trovato interessante nell'analisi. Si parla anche di uno scenario di neutralità, cioè se i dati PPI fossero perfettamente in linea, senza sorprese, e Powell non dicesse nulla di veramente nuovo. Beh, sì, è un'ipotesi. In quel caso il prezzo potrebbe semplicemente restare lì, incastrato tra 21.106 e 21.250. proprio così. Una fase di congestione laterale. E questo fa sorgere una domanda, no? Se non sono i dati o la Fed a dare la spinta decisiva, cosa servirebbe? Quale altra forza, quale catalizzatore potrebbe, sbloccare questa situazione di stallo? Magari, ecco, una riflessione su cui pensare.
adopted similar approaches to. We had, for about a decade, a new normal characterized by proximity to the effective lower bound, with low interest rates, low growth, low inflation, and a very flat Phillips curve. If I could capture that era with one statistic, it would be that the policy rate had been stuck at the lower bound for 7 long years following the onset of the global financial crisis in late 2008. After liftoff in December 2015, we were able to raise the policy rate only very gradually over a period of 3 years to a peak of just 2.4%. 7 months later, we began reducing it, leaving the rate at 1.6% in late 2019, where it would be when the pandemic arrived a few months later. Policy rates in other major advanced economies were even lower, in many cases below zero, and in all such economies, inflation regularly ran below its target. The sense at that time was that when the economy next experienced even a mild downturn, we would be right back at the lower bound, probably for another extended period. The post-financial crisis decade had demonstrated the pain that that could bring. Inflation would likely decline in a weak economy, raising real interest rates as nominal rates are pinned at zero. Higher real rates would further weigh on job growth and reinforce downward pressure on inflation and inflation expectations. Reflecting these concerns, we adopted a policy to make up for persistent shortfalls from the inflation target, an approach that was common in the extensive literature on the risks associated with the lower bound. Given the downside risks to employment and inflation from proximity to the lower bound, and the need to anchor longer-term inflation expectations at 2%, we said that following periods in which inflation has been running persistently below 2%, we would likely aim to achieve inflation moderately above 2% for some time. We also concluded that policy decisions would be informed by assessments of shortfalls rather than deviations from maximum employment. The change to shortfalls was not a commitment to permanently forswear preemption or to ignore labor market tightness. Rather, it signaled that apparent labor market tightness would not, in isolation, be enough to trigger a policy response, unless the committee believed that, if left unchecked, it would lead to unwelcome inflationary pressure. This change reflected our experience with long expansions that featured historically low unemployment amid low and stable inflation, suggesting that a policy approach that carefully probed for the maximum level of employment could bring about the benefits of a strong labor market without risking price stability. In the years just prior to the pandemic, for example, unemployment was at multi-decade lows while inflation ran below 2%. By December 2019, estimates of the longer-run unemployment rate had fallen sharply. The use of shortfalls acknowledged that a combination of low inflation and low unemployment does not necessarily pose an adverse trade-off for monetary policy. The economic conditions that brought us close to the lower bound and drove the changes in our consensus statement were thought to be rooted in slow-moving global factors that were likely to persist for an extended period, at least until our next 5-year review. And that might well have been the case had the pandemic not intervened. The idea of an intentional moderate overshoot proved irrelevant to our policy discussions and has remained so through today. There was nothing intentional or moderate about the global inflation that arrived a few months after we announced our changes to the consensus statement, and I acknowledged as much publicly in December 2021. We fell back on the rest of the framework, which called for traditional inflation targeting. Through the end of 2021, FOMC participants continued to forecast that inflation was likely to subside fairly quickly in 2022, with only a moderate increase in our policy rate. That projection was consistent with other central banks with different frameworks and the vast majority of forecasters. When the evidence showed otherwise, we hiked 525 basis points over a period of 16 months. The most recent data suggests that 12-month PCE inflation was 2.2% in April, far below its 7.2% peak in 2022. And in a welcome and historically unusual result, as this room knows, this disinflation has come without the sharp increase in unemployment that has often accompanied a campaign of rate hikes to reduce inflation. The economic environment has changed significantly since 2020, and our review will reflect our assessment of those changes. Longer-term interest rates are a good deal higher now, driven largely by real rates, given the stability of longer-term inflation expectations. Many estimates of the longer-run level of the policy rate have risen, including those in the summary of economic projections.
Higher real rates may also reflect the possibility that inflation could be more volatile going forward than during the inter-crisis period of the 2010s. We may be entering a period of more frequent and potentially more persistent supply shocks, a difficult challenge for the economy and for central banks. While our policy rate is currently well above the lower bound, in recent decades we have cut the rate by about 500 basis points when the economy is in recession. Although getting stuck at the lower bound is no longer the base case, it is only prudent that the framework continue to address that risk. While the framework must evolve, some elements of it are timeless. Policymakers emerged from the Great Inflation with a clear understanding that it was essential to anchor inflation expectations at an appropriately low level. During the Great Moderation, well-anchored inflation expectations allowed us to provide policy support to employment without risking destabilizing inflation. Since the Great Inflation, the U.S. economy has had 3 of its 4 longest expansions on record. Anchored expectations played a key role in facilitating these expansions. More recently, without that anchor, it would not have been possible to achieve a roughly 5 percentage point disinflation without a spike in unemployment. Keeping longer-run inflation expectations anchored was a driving force behind establishing the 2% target in the 2012 framework. Maintaining that anchor was a major consideration behind the changes in 2020. Anchored expectations are critical to everything we do, and we remain fully committed to the 2% target today. In the current review, the committee is engaged in discussions about what we have learned from the experience of the past 5 years. We plan to complete consideration of specific changes to the consensus statement in coming months. We're paying particular attention to the 2020 changes as we consider discrete but important updates reflecting what we have learned about the economy and the way those changes were interpreted by the public. In our discussions so far, participants have indicated that they thought it would be appropriate to reconsider the language around shortfalls. And at our meeting last week, we had a similar take on average inflation targeting. We will ensure that our new consensus statement is robust to a wide range of economic environments and developments. In addition to revising the consent enhancements to our formal policy communications, particularly regarding the role of forecasts and uncertainty. As we have been reviewing assessments of the 2020 framework and of policy decisions in recent years, a common observation is the need for clear communications as complex events unfold. While academics and market participants generally have viewed the FOMC communications as effective, there is always room for improvement. Indeed, clear communication is an issue even in relatively placid times. A critical question is how to foster a broader understanding of the uncertainty that the economy generally faces. In periods with larger, more frequent, or more disparate shocks, effective communication requires that we convey the uncertainty that surrounds our understanding of the economy and the outlook. We will examine ways to improve along that dimension as we move forward. So let me end by saying thank you again for being here. We've been looking forward to all of us have been looking forward to being with you today and having these conversations that will occur over the next 2 days. These discussions will help broaden and deepen our thinking about these issues, and they're critical to the success of these reviews. Thank you very much. The latest economic data, PPI came in lower than expected, falling 0.5% in April. That's the biggest decline in 5 years. The median forecast in Bloomberg survey of economists called for a 0.2% gain.